Ndewo kekime ahambi Joma Akubue onye na-ewetara gị nkuzi Igbo. Anyị ka na-emekwa 100 most common Igbo phrases. Ịnụla? Okay. So ihe anyị ga-eme taa wụ okwu ndị gbasara nri. Okay? Phrases related to eating and cooking. Okay? So these are phrases related to eating and cooking. Ke ihe ị na-eri? Ke ihe ị na-eri? What are you eating? Ke ihe ị na-eri? And then you say, m na-eri ofe egusi. Okay? Ke ihe ị na-eri? M na-eri osikapa. Ke ihe ị na-eri? Okay? Ke ihe ị ga-eri? So this is slightly different. This is what will you eat? So you're not currently eating, you are planning to eat, and the question is, what will you eat? Ke ihe ị ga-eri? M ga-eri ofe egusi. M ga-eri ofe nsala. Okay? Ke ihe ị ga-eri? Ke ihe ị riri? What did you eat? Ke ihe ị riri? M riri ofe nsala. M riri osikapa. Ke ihe ị na-esi? Ke ihe ị na-esi? What are you cooking? Ke ihe ị na-esi? What are you cooking? Ke ihe ị na-esi? M na-esi m na-esi ofe nsala. Okay? Ke ihe ị ga-esi? What will you cook? Ke ihe ị ga-esi? What will you cook? So there's the ga. Ke ihe ị ga-esi? M ga-esi ofe nsala. Okay? M ga-esi ofe egusi. Ke ihe ị ga-esi? What will you cook? M ga-esi osikapa. Ịnụla? Ke ihe ị siri? Ke ihe ị siri? What did you cook? Ke ihe ị siri? M siri ofe nsala. M siri ofe egusi. Ke ihe ị siri? M siri osikapa. Bịa rie nri. Bịa rie nri. Come and eat. Bịa rie nri. Oh, daalụ. Bịa rie nri. Mba, eriela m. No, I have eaten. Bịa rie nri. Oh, daalụ. Bịa rie nri. Mba, daalụ. Eriela m. Okay? Bịa rie nri. Come and eat. Ofe egusi na-amasị m. Ofe egusi na-amasị m. I like ofe egusi. Ofe egusi na-amasị m. I like ofe egusi. Okay? Ofe egusi na-amasị m. Ịnụla? Iri juole. Iri juole ma ọ bụ iri jugo. Ha bụ otu ihe. They are the same thing. It means, have you had enough? Do you want to go for a second helping? Iri juole. Iri jugo. Họrọ otu. Okay? Ha abụọ otu ihe. Iri juole ma ọ bụ iri jugo. Okay? Same thing. Irichala. Irichala. Are you done eating? Irichala. Daalụ. Irichala. Mba, eruchabeghị m. Irichala. Daalụ. Irichala. Mba. Okay?
So these are the phrases I have today for you. Make sure to practice it. Make sure to speak it. Enola. Oh, so are you ready for a language coach? So maybe you've been learning by yourself, which is a good place to start. It's good to start, see what materials you have, start speaking by yourself. But there comes a time when you need more guidance, when you need more support, when you need somebody to keep you accountable. If you are at that level, if you're ready for a language coach, just visit igbostudy.com/private coaching, get in touch, or look in the description. There will be a link for you to click on. Enola, ngwanu, na asụkwa Igbo, oh, ọ dị.